Hi dear friends, we are going to study about a new writer, a Nigerian novelist, Chimamanda Ngozi Adichie. This lesson is a TED Talk. Here, the writer is addressing a group of audience, and she is telling about her own experience. She is telling the way she became a great writer, or can say it's about the making of Chimamanda Ngozi Adichie as a great writer. She's telling us about the obstructions that she has to face as a Nigerian novelist. She is telling us about the negatives of being marked as a black of an African novelist, and she is telling us about the title of the lesson itself is the danger of a single story. She is telling us about the defects of understanding a single story, understanding only some facts about a particular group, and approaching such a group based on those facts which they know, and which the facts which they know may not be always true or may not be always complete. So she is telling us about the danger of such a single story about an African people. She's a Nigerian novelist, and she's a prominent writer, and her works include Purple, Hibiscus, Half of Yellow Sun, and American Art. So this lesson is in the form of an address in a TED Talk, and a TED Talk is a non-profitable organization which allows great people to talk for 18 minutes, not more than 18 minutes, and they can talk about any topic from science, culture, or any global issue. So it's as I told you, here in this lesson, in this TED Talk, she is telling us about her own experience as a Nigerian novelist. The danger of a single story. The danger of a single story, written by Chimamanda Ngozi Adichie. Look at the meaning. Probably, without much doubt, illustrations, a picture or a diagram that helps to make something more clear, obligated, morally compelled to do something, padapata, impressionable, easily influenced by something, സ്വാധീനിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള, vulnerable, weak and easily hurt, ദുർബലമായ, convince, to bring to believe, വിശ്വസിപ്പിക്കുക. Chinua Achebe and Kamara Lay, these are great writers, novelists, and we shall talk about them later. And Kingi, curly and round. Look at the picture here. From the picture itself, we can understand the word Kingi. Stir, to shake. Conventional, usual or traditional. Okay, let's come to the text. Danger of a single story.
a storyteller, and I would like to tell you a few personal stories about what I like to call the danger of a single story. I grew up on a university campus in eastern Nigeria. My mother says that I started reading at the age of 2, although I think it probably happened when I was 4. So, I was an early reader, and what I read were British and American children books. So, this is the first paragraph. So, I grew up on a university campus in eastern Nigeria. Let's go. Eastern Nigeria. Northern region, western region, and eastern region. So eastern region of Nigeria is the administrative region in Nigeria, and here Chimamanda says that she grew up on a university campus in the eastern Nigeria, and she also says that she was a storyteller, and she begins by telling us about certain personal stories, and she named those personal stories as danger of a single story, and she would like to share with us certain stories, certain personal stories, and she named them as the danger of a single story. Again, she says that in the same paragraph, she says that her mother says that I started reading at the age of 2, although I think it probably happened when I was so. So her mother says that she started reading at the age of 2. Chimamanda doesn't believe it. She says that she probably started reading only at the age of 4. And I was an early reader, and what I read were British and American children books. So she was interested in reading, and she read British and American children books. So she begins the talk by revealing that she is a storyteller. അപ്പോൾ അവൾ ഈ സംസാരം, ഈ ടെഡ് ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ മാതിരി 18 മിനിറ്റ് മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു പ്രസംഗമാണ്. അതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ടെഡ് ടോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ്. അവരുടെ ആ ഓരോ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആ എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ദേ ക്യാൻ ടോക്ക് അബൌട്ട് എനി സബ്ജക്റ്റ്, ഫ്രം സയൻസ്, ഫ്രം കൾച്ചർ, ഫ്രം ഗ്ലോബൽ ഇഷ്യൂസ് ഓർ എനിത്തിങ്. സോ അപ്പോൾ ഏത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ അവർ ചിമ്മാൻ്റെ നെഗോസിയേറ്റ് തൻ്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ പേഴ്സണൽ സ്റ്റോറിക്ക് അവളൊരു പേരിട്ടിട്ടുണ്ട്, ഏകകഥയുടെ അപകടം. അപ്പോൾ അവൾ പറയുന്നു, കിഴക്കൻ നൈജീരിയയിലെ ഒരു ക്യാമ്പസിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത്. അമ്മ പറയുന്നത് അമ്മയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവൾ 2 വയസ്സായപ്പോൾ തന്നെ വായിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. പക്ഷേ അവൾ പറയുന്നു, ഞാൻ 2 വയസ്സൊന്നും ആയി കാണത്തില്ല, ഞാൻ 4 വയസ്സായപ്പോഴേ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. സോ എന്തായാലും ഞാൻ
again in the next passage. Next passage. I was an early writer. She says that she was an early writer. And when I began to write at about the age of 7, stories in pencil with crayon illustrations that my mother was obligated to read, I wrote exactly the kind of stories I was reading. All my characters were white and blue-eyed. See, she was an early reader. She was also an early writer. So, even though she began to read at the age of 4, she began to write at the age of 7 itself. And after reading the stories, she would draw pictures with crayon pencils. She would draw illustrations. She would draw pictures of the story of the characters which she read in those books. And these characters, who was committed to read? Her poor mother was committed to read later. She would scribble some pictures, something on a paper, or she would draw certain caricature, or she would draw certain figures on a paper, and poor mother was obliged to read those illustrations or stories, picture stories. And I wrote exactly the kind of stories I was reading. And what did she wrote? She wrote what she read in the storybooks. She wrote what she read from the storybooks. And all my characters, what about her characters? All the characters, they were white and blue-eyed. They played in the snow. They ate apples. They talked a lot about the weather, how lively it was. The sun had come out. See, she was a Nigerian girl, and all her characters talked about snow. All her characters ate apples. All her characters talked about weather. We can imagine the weather condition in Nigeria, which is an African country. We can imagine about the contradiction. We can imagine the contradiction when she says that all her characters ate apples, but apples were rare in Africa. We can imagine the contradiction when all the characters in her stories played in the snow, where snow was also rare in an African country. It was not common there in African countries. But Chimamanda's earlier characters do all these things, and they would comment. They would comment about the weather condition, and they would say how lovely it was. The sun had come out. Remember, it was always hot there in Nigeria. But I had never been outside Nigeria. We didn't have snow. We ate mangoes. We never talked about weather because there was no need to. So she did not eat apples. She only ate mangoes. She never talked about the weather conditions because there was no need to talk about weather conditions there in Nigeria. It was always hot there. So in the next passage, she is ironically, in a humorous manner, telling us about her childhood days. അപ്പോൾ ചിമമാൻഡ വളരെ ഫലിതാത്മകമായിട്ട് തമാശ രൂപത്തിൽ തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ഒരു എഴുത്തുകാരി എന്ന നിലയിൽ അവൾ 7ാമത്തെ വയസ്സിൽ എഴുതാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. 4ാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി. 7ാമത്തെ വയസ്സിൽ അവൾ എഴുതാൻ ആരംഭിച്ചു. അപ്പോൾ അവൾ എഴുതുന്ന കഥകളെന്ന് പറയുന്നത് ചിത്ര കഥകളായിരുന്നു. അമ്മ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടു ഇവയെല്ലാം വായിക്കാൻ. അപ്പോൾ അവൾ എഴുതിയ കഥകളൊക്കെ ഏത് തരം കഥകളാണ്? അവൾ
കഥകളെക്കുറിച്ചാണ് അവൾ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് എഴുതിയത്. അവയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സാണ്? വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ്? ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് were white and blue eyed. How did they behave? അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളയും നീലയും കണ്ണുകളുള്ള അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെളുത്തവരായിരുന്നു, അതേമാതിരി നീലക്കണ്ണുള്ളവരായിരുന്നു. They played in the snow. Again, they ate apples. They talked a lot about weather. അവർ ആപ്പിൾ ഭക്ഷിക്കുകയും അതേമാതിരി കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അവർ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മഞ്ഞിലൊക്കെ കളിച്ച് രസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് രസിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളായിരുന്നു അവരുടെ ഉള്ളത്. ഓർക്കണം, Africans, they were black people, but her characters were white. Why? Because she was fascinated, she was so impressed by the American and British children's stories that she read during her childhood. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടത്, സോ മച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത്? കാരണം അവൾ വായിച്ചത് മുഴുവൻ എങ്ങനെയുള്ള കഥകളായിരുന്നു? അമേരിക്കൻ കഥകൾ, അതേമാതിരി ബ്രിട്ടീഷ് കുട്ടികളുടെ കഥകളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കഥകളുടെ സ്വാധീനം അവളുടെ ആദ്യകാല എഴുത്തുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആദ്യകാല രചനകൾ. When she was only 7 years old. And what this shows, I think, is how impressionable and vulnerable we are in the face of a storm, particularly as children. Then she is coming to certain serious matters, serious facts. She is telling us certain serious facts. What this shows, I think, is how impressionable and vulnerable we are in the face of a story, particularly as children. Because all I had read were books in which characters were formed. I had become convinced that books by their very nature had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. Now things changed when I discovered African books. There weren't many of them available, but they weren't quite as easy to find as foreign books. But when I read Chinua Achebe and Camarale, I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature. I started to write about people I recognize, I love. The American and British books I read, they stirred my imagination and opened up a new world for me. But African writers saved me from having a single story of what books are. See? How impressionable and vulnerable we are in the face of a story. So she is telling us in the previous paragraph, she says certain things, how she was influenced by the children's stories of British and American children's stories, and she says how impressionable and vulnerable she are in the face of a story, particularly as small children. See? Impressionable, easily influenced by something. സ്വാധീനിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള vulnerable, weak and easily hurt physically and emotionally, ദുർബലമായ, convince, വിശ്വസിപ്പിക്കുക. Chinua Achebe and Camarale. See, Camarale is an African writer, a French-speaking novelist, and his famous works include Dark Child, The Release of Pink, and Sodomy. So Camarale was an African writer, African novelist, a French-speaking novelist, and she was in exile from his own
motherland because of certain political reasons. Again, Chinua Achebe, he was also a famous African novelist, and his famous works include Things Fall Apart, No Longer at Ease, Arrow of God, A Man of the People. So these are the two writers who influenced Chimamanda Achebe as a writer. Chimamanda Adichie as a writer. In the development of Chimamanda Adichie as a writer. Kinky, curly and round. Children can see the picture. Stir to shape color conventional. Paramparaga, usual, traditional. So that's it. Let's come to text. And with this show, what this shows, I think, how impressionable, how easily influenceable I am. Children are, how easily affected children are to how easily affected, how easily influenced are we children. In the nowadays also we can see our children fascinated by superheroes like Spider-Man, again Batman, or fascinated by great action adventure movies where there are so many imaginable characters like X-Men, Avengers, and so on. So this shows how influenced, how vulnerable, how easily breakable, how easily influenced, how easily impressionable. See the meaning of impressionable? Look once again, easily influenced by something. So how easily we children can be influenced by stories. Because all I had read were books in which characters were foreign. Why did she say so? Why did she say so? Because all the books she read were foreign, were books of foreign origin. So she became convinced that books by their very nature had to have foreigners in them and had to be about things with which I could not personally identify. So she says that she believed that in order to make a book complete, in order to make a story perfect one, there should be foreign characters there, and there should be so many things which I could not personally understand. There should be so many foreign things in the stories, and there should also be so many foreigners. Then only that story will become a perfect one. That was my belief, or I believed so. Now things changed when I discovered African books. Now she says that after some time things began to change. When did those things change? When she discovered African books. And who were those African writers? Chinua Achebe and Camara Lay. Chinua Achebe and Camara Lay. And she says that they were not easy to find. They were not easy to find because there weren't so many books available by African writers. So the African books by African novelists or writers were rare, and they were not easily available. But I read Chinua Achebe and Camara Lay, and I realized that people like me who belongs to African origin, girls with chocolate color, girls with kinky hair, curly hair, we have seen the picture earlier.
girls with kinky hair who could not form ponytails could also exist in literature. After reading Chinua Achebe and Camarale, I realized that characters can be of characters can be of brown skin, characters can be of kinky hair, characters can have kinky hair, and they can also exist in literature. I started to write about things I recognize. After reading Chinua Achebe and Camarale, I started to write about things which I recognize. I loved them. She says that I loved the American and British books I read. They stirred my imagination and opened up a new world for me. But African writers saved me from having a single story of what books are. Earlier I read only African and American. Earlier I read only American and British books. Later I started reading books written by African writers, and those books saved me from having a single story of what books are. If I had continued reading American and British books, I would have got only a single story about books. I would have only one kind of attitude. I will know my attitude or my ideas wouldn't have developed. It would be restricted to a particular zone. But after reading the African writers, my attitude, my approach, my ideas began to get widened, and it saved me from having a single story of what books are. Again, what this shows, അവൾ പറയുകയാണ്, ഇതെന്താ കാണിക്കുന്നത്, ഇത് കാട്ടുന്നു എത്ര സ്വാധീനിക്കപ്പെടാം കുട്ടികൾ കഥകളാൽ എന്ന് ഈ ഒരു കാര്യം പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി എത്രമാത്രം കുട്ടികൾ കഥകളാൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെടാം. കാരണം ഞാൻ വായിച്ചവ കഥകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം വൈദേശികരാണ്. അപ്പം ഞാൻ കരുതി ഒരു നല്ല കഥയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വിദേശികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഉണ്ടാകണം. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആ കഥയിൽ ഉണ്ടാകണം. മുമ്പേ പറഞ്ഞ മാതിരി ആപ്പിൾ, അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞ്, സ്നോയ്, അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും പരാതിപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾ, അത്തരത്തിൽ യൂറോപ്പിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ കഥയിലുണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. പക്ഷേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞു. ഞാൻ ആഫ്രിക്കൻ പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതോടുകൂടി അവ എളുപ്പമൊന്നുമല്ലായിരുന്നു ലഭിക്കാൻ. അതേപോലെ തന്നെ അവ ഇഷ്ടം പോലെ ലഭ്യവുമല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ ചിനുവ അച്ചിബിയെയും അതേപോലെ കാമറലയെയും വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, എന്നെപ്പോലെയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ, തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള, ചോക്ലേറ്റ് നിറത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടികൾ, കാപ്പിരി തലമുടിയുള്ള പെൺകുട്ടികൾ, അതായത് പോണിറ്റെയിൽ കെട്ടാൻ കഴിയാത്ത പെൺകുട്ടികൾക്കും സാഹിത്യത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ, ഞാൻ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതാനായിട്ട് അതിനുശേഷം ആരംഭിച്ചു. ഞാൻ അമേരിക്കൻ, ബ്രിട്ടീഷ് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവ എൻ്റെ സങ്കല്പങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവ എനിക്കൊരു പുതിയ ലോകവും തുറന്നു തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആഫ്രിക്കൻ എഴുത്തുകാർ എന്നെ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വീക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ വിശാലമാക്കുന്നതിന് സഹായിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കുചിതമായ രീതിയിൽ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചു ഈ ആഫ്രിക്കൻ എഴുത്തുകാർ. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ പാസേജ്.
come from a conventional middle-class Nigerian family. My father was a professor, my mother was an administrator. And so we had, as was the norm, live-in domestic help, who would often come from nearby rural villages. So the year I turned 8, we got a new houseboy. His name was Philip. The only thing my mother told us about him was that his family was very poor, and my mother sent yams and rice and our old clothes to his family. And when I didn't finish my dinner, my mother would say, "Finish your food. Don't you know? People like Fide's family have nothing." So I felt enormous pity for Fide's family. So she says that she belongs to a conventional Nigerian family, a middle class family. And her father was a professor, mother an administrator. And as it was the norm, as it was the rule, she had to depend on servants to help in her household affairs. And they would come from the nearby rural villages. So when she turned 8, she got a new houseboy, a new servant. And what was his name? Phil. And her mother told about Fide. What did she tell about Fide? That his family was very poor. And because Fide's family was very poor, her mother would send yams and rice and our old clothes. And what was the condition of Fide? Fide belonged to a poor family, and mother would help him by sending yams and rice and old clothes. And again, whenever Chimamanda didn't finish her dinner, she would frighten her. Chimamanda's mother would frighten her by saying, "Finish your food. Don't you know? People like Fide's family have nothing. So you don't waste your food. You complete your food. You finish your food." So I drew a picture of Fide, and I felt enormous pity for Fide's family. And I felt Fide's family need our kindness, need our help. So ചിമ്മന്റെ നികുസി അടിച്ചു പറയുകയാണ്, അവർ ഒരു പരമ്പരാഗതമായ ഒരു മധ്യവർത്തി നൈജീരിയൻ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. അവളുടെ അച്ഛന് ഒരു പ്രൊഫസറാണ്, അമ്മ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ്. സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ അന്നത്തെ സാഹചര്യം പോലെ സഹായിക്കാനൊരു പരിചാരിക വരുമായിരുന്നു അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന്. 8 വയസ്സായപ്പോൾ അവർക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ടൊരു പയ്യനെ കിട്ടി. അവൻ്റെ പേര് ഫിദെ എന്നാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ അവനെ കുറിച്ച് അവളോട് പറഞ്ഞ ഏക കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ കുടുംബം വളരെ പാവപ്പെട്ട കുടുംബമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മ ചേനയും അരിയും അതേമാതിരി പഴയ വസ്ത്രങ്ങളുമൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. പലപ്പോഴും അവൾ ഭക്ഷണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ, അത്താഴം കഴിക്കാത്തപ്പോൾ അമ്മ അവളെ പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു, വഴക്ക് പറയുമായിരുന്നു. ആഹാരം കഴിച്ചു തീർക്കണം, നിനക്കറിയില്ലേ ഫിദയെ പോലെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ കഴിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലാതെ വിഷമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഫിദയുടെ കുടുംബത്തോടവർക്ക് വളരെയധികം സഹാനുഭൂതി തോന്നി. Now coming to the next paragraph. Then one Saturday we went to his village to visit, and his mother showed us a beautifully patterned basket of dyed raffia that his brother had made. I was startled. It had not occurred to me that anybody in his family could actually make something
All I heard about them was how poor they were, and so that it had become impossible for me to see them as anything else but poor. Their poverty was my single story of them. Once again, one Saturday we went to his village to visit, and his mother showed us a beautifully patterned basket of dyed raffia that his brother had made. I was startled. It had not occurred to me that anybody in his family could actually make something, and all I had heard about them was how poor they were, and so that it had become impossible for me to see them as anything else but poor. Their poverty was my single story of them. Any questions? What was the single story of Adichie about Fiday's family? Why did she think so? Why did she think so? So what was the single story of Adichie about Fiday's family? Why did she think so? Now, so that was a Saturday. They went to visit Fiday's family, and on reaching Fiday's family, the mother showed us a beautifully patterned basket of dyed raffia. What did Again, question 3. Question 3. What did Fiday's mother show them? What did Fiday's mother show them? What did they show? A beautifully patterned basket of dyed raffia, and I was startled. I was surprised. I was surprised. Why? Because she had only a single story about Fiday's family. That was about his poverty. അപ്പോൾ ഈ ഒരൊറ്റ കഥ മാത്രമേ ചിമ്മാൻ്റെക്ക് ഈ ഫിദയുടെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതെന്താണ്? അവരുടെ ദാരിദ്ര്യം. And he did not think that anybody in his family could actually make something like a basket or so. അവൾ ചിന്തിച്ചെന്താണ്? ഫിദയുടെ കുടുംബത്തിലെ ആർക്കും ഇതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. All I heard about them was how poor they were. So I was not able to think about anything else but poor, and their poverty was her single story. Their poverty was her single story of them. അപ്പം ഒരു ശനിയാഴ്ച we should take it to the meaning. Stir to shake, കലങ്ങുക, കൺവെൻഷണൽ, യൂഷ്വൽ, ട്രഡീഷണൽ, പരമ്പരാഗതമായ, യാം,
ചേന, എനോമസ് വെരി മച്ച്. റഫിയ, ഉണങ്ങിയ ഒരു തരം പനയോടെയാണ്. You can see the picture. Basket made of raffia. Consequently, as a result, okay. സോ ഒരു ശനിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ അവനെ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അമ്മ മനോഹരമായ ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ്, ഉണങ്ങിയ ആ നിറം പിടിപ്പിച്ച പനയോല കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ബാസ്ക്കറ്റ് കാണിച്ചു. ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. കാരണം ചിമ്മമാൻ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല ആ കുടുംബത്തിൽ, ഫിദയുടെ കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന്. അവൾ ചിന്തിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ കേട്ടത് മുഴുവൻ അവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ചും അതിനപ്പുറമായിട്ട് മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ചും ചിമ്മാൻ്റെക്ക് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവളുടെ അറിവിലെ ഏക കഥ. ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു അവളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഏക കഥ. അപ്പോൾ ഒരൊറ്റ ആശയം മാത്രമേ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അവർ വളരെ പാവപ്പെട്ടവരാണ്. അതിനപ്പുറം അതിൽ മറ്റ് കഴിവുകൾ അവർക്കുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ മറ്റ് പലതരത്തിൽ അവർക്ക് നന്മകളുണ്ടെന്നോ എന്നൊന്നും അവൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആകെ ചിന്തിക്കാൻ അവൾക്ക് കഴിഞ്ഞത് അവർ ദരിദ്രരാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു. Years later, I thought about this when I left Nigeria to go to university in the United States. I was 19. My American roommate was shocked by me. She asked where I had learned to speak English so well and was confused when I said that Nigeria happened to have English as its official language. She asked if she could listen to what she called my tribal music and was consequently very disappointed when I produced my tape of Maria Carey. So, years later, she left Nigeria in order to study in a university in the United States. So, and how old was she then? She was 19. And she had an American roommate. She had a single story. That American roommate had a single story about a Nigerian young woman. What is it? That we shall understand from the coming paragraph. So my American roommate was shocked on seeing me, and she asked where she learned to speak English so well. And Chimamanda answered that English is Nigeria's official language. She could not, the American roommate could not believe it. She was confused, and she asked her to sing she asked her about the tribal music, and the American roommate expressed about her desire to listen to her tribal music, but that American the American girl was disappointed when I displayed before her my tape of Maria Carey. Why? Because she had a single story. That American girl had only a single story about a Nigerian woman, and that they were some sort of conventional, traditional sort of people, and they don't have much command over English language, and they were their music was all those music were tribal, and so on seeing Chimamanda Ngozi Adichie, she had to change her attitude, she had to change her ideas. അപ്പോൾ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചിമ്മമാൻ്റെ പറയുകയാണ്, ഞാൻ നൈജീരിയ വിട്ട് ഈ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതേ
ചോദിച്ചു, നീ എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇത്ര നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്? കാരണം അവൾ ആകെപ്പാടെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി. കാരണം നൈജീരിയയിൽ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവൾ ചോദിച്ചു, അവൾക്ക് ആ ട്രൈബൽ മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗോത്ര സംഗീതം ഒന്ന് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ was consequently very much disappointed. But she was disappointed when I produced. അവൾ ആകെപ്പാടെ നിരാശയായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ അവളുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത മരിയക്കാരെയുള്ള പാട്ടുകാരിയുടെ ടേപ്പാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. Songwriter, actress, and a producer, patronizing to give support to in a way that seems friendly. രക്ഷാധികാരിയുടെ സ്വഭാവമുള്ള കോൺഷ്യസ്ലി വിത്ത് ആൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ബോധപൂർവമായ എംബ്രേസ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് റെഡിലി ഏറ്റെടുക്കുക. ഇൻകോംപ്രിഹെൻസിബിൾ ഇംപോസിബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഓതൻറ്റിക്കലി ആധികാരികമായ റിയലി സ്റ്റാർ സഫർ എക്സ്ട്രീം ഹങ്കർ പട്ടിണി കിടക്കുക. ക്ലോസ് നിച്ച് ബൗണ്ട് ടുഗദർ ബൈ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ടൈസ് ഇഴയടക്കമുള്ള റിപ്രസീവ് അടിച്ചമർത്തൽ സ്വഭാവമുള്ള കൺട്രോളിങ് പീപ്പിൾ ബൈ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, she had felt sorry for me even before she saw me. She had felt sorry for me even before she saw me. Her default position toward me as an African was a kind of patronizing, well-meaning pity. My roommate had a single story of Africa. In that single story, there was no possibility of African being similar to her in any way, no possibility of feeling more complex than pity, no possibility of a connection as human equals. So, Chimamanda says that African roommate had a single story about a Nigerian girl, and in that story, in that single story, an African girl can never be similar to an American in any way. There was no possibility of similarity in any way, no possibility of feeling more complex, and there was no chance, there was no possibility of showing any feelings other than pity. There is no possibility of a connection. They are not at all human equals. That is a simple story about an African girl, and she feels sorry. On seeing her, she feels sorry because her default position toward me, her approach to Chimamanda as an African was a kind of patronizing, well-meaning pity. She was feeling pity for that African or Nigerian girl, Chimamanda Ngozi, and she was not ready to take her as her equal at first. American roommate was not ready to take her as her equal at first. She was totally confused on seeing Chimamanda. And what was her default attitude toward Chimamanda Ngozi Adichie as an African was a kind of patronizing, well-meaning pity. Patronizing, see the meaning? To give support to in a way that seems friendly. So she was ready to help her, she was ready to support her, but she was not ready to consider her as her equal, or in some way that American girl think about that Nigerian girl as
in some way inferior to her. But അപ്പം അവൾക്ക് ആകെപ്പാടെ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ വിഷമം തോന്നി. കാരണം അവളുടെ എന്നോട് നേരെയുള്ള ചിന്തയെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ഒരു ആഫ്രിക്കക്കാരി എന്ന നിലയിൽ ഒരു രക്ഷാധികാരിയുടെ സ്വഭാവമായിരുന്നു. എന്നോടൊരല്പം സഹാനുഭൂതിയുള്ള ഒരു രക്ഷാധികാരിയുടെ ആ ഒരു കരുതലായിരുന്നു അവൾക്ക് എന്നോട് തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് ആ എൻ്റെ അമേരിക്കൻ റൂംമേറ്റിന് ആഫ്രിക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏകകഥ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. ആ ഏകകഥയിൽ ഒരു തരത്തിലും ആഫ്രിക്കക്കാർ അമേരിക്കക്കാർക്ക് തുല്യരല്ല. ഒരു തരത്തിലും അവരുടെ ചിന്തകൾ അനുകമ്പ എന്നതിനപ്പുറം മറ്റ് ചിന്തകൾക്കൊന്നും അവരുടെ നേരെ സാധ്യതയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ അവരെ ഒരിക്കലും മനുഷ്യതുല്യരായിട്ട് കാണാനും സാധ്യത ഇല്ല. അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യ തുല്യത എന്നുള്ളത് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. That was a simple story about an African girl. Again, in the next paragraph, I must say that before I went to the US, I did not consciously identify as African. But in US, whenever Africa came up, people turned to me. I did come to embrace this new identity, and in many ways I think of myself now as African, although I still get quite irritable when Africa is referred to as a country. After I had spent some years in US as an African, I began to understand my roommate's response to me. If I had not grown up in Nigeria, if all I knew about Africa were about popular images, I too would think that Africa was a place of beautiful landscape, beautiful animals, and incomprehensible people, unable to speak for themselves, waiting to be saved by a kind white foreigner. I would think Africans in the same way that as a child had seen Fide's family. Now coming to the main section. Consciously with an understanding of, or deliberately, consciously, deliberately, ബോധപൂർവമായ embrace, to take up readily ഏറ്റെടുക്കുക, incomprehensible, impossible to understand, മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള, authentically, really, start to suffer extreme hunger, പട്ടിണി കിടക്കുക, close-knit, ഇഴയടക്കമുള്ള, bound together by intimate ties, repressive, controlling people by force, അടിച്ചമർത്ത സ്വഭാവമുള്ള, devalue, to give, lower value, ഇതിൽ കുറച്ച് കാണുക, stereotype, fixed idea or image that many people have about something but which is not true. Stereotypes. Okay. So coming to a text, I must say that before I went to US, I did not consciously identify as African. But in US, whenever Africa came up, people turned to me. I did come to embrace this new identity. So when did Chimamanda begin to embrace that new identity? When did Chimamanda begin to embrace that new identity? See, question. When did Adichie embrace that new identity as an African? So when did Chimamanda begin to embrace that new identity
as an African. When she was in America, whenever the word Africa came up, people turned to her and she began to embrace that new identity. And she was sometimes irritated when they refer to Africa, when people refer to Africa as a country. When Africa is referred to as a country, she will get irritated. And after I had spent years in, she says, Chimamanda says, she says that after I had spent some years in the US as an African, I began to understand my roommate's response to me. After some years, I understood the reason behind my roommate's response. If I had not grown up in Nigeria, all I knew about Africa were from popular images. I too would think that Africa was a place of beautiful landscape, beautiful animals, incomprehensible people, unable to speak for themselves, and waiting to be saved by a kind white foreigner. So, this is the popular idea regarding Africa. So, question: what is the popular idea regarding Africa according to Adichie? If I had not grown up in Nigeria, if all I knew about Africa were from the popular images, I too would think that Africa was a beautiful country and beautiful animals, incomprehensible people, unable to speak for themselves and waiting to be saved by a kind white foreigner. So, question: So, what according to Adichie was a popular idea regarding African people? So, she says that if she had not lived in Nigeria, she would also be following the same concept, that same idea that it's a place of beautiful landscape, there are so many beautiful animals there, and there are so many people who cannot understand, or who are unable to speak, or who are always waiting to be saved by a white foreigner. So I would see Africans in the same way that as a child had seen Friday's family. So that was the single story. That was the single story of common people about Africa. So that was the single story, and if she had not lived in Nigeria, she would also see Africans in the same way as she had seen Friday's family as a child. അപ്പോൾ ഈ പസയിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കി, ഞാൻ US പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ആഫ്രിക്കക്കാരി എന്ന നിലയിൽ എന്നെ സ്വയം ഞാൻ കരുതിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ US ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴാഫ്രിക്ക എന്ന പേര് ഉയർന്നു വന്നാലും ആൾക്കാർ എൻ്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു. പതിയെ ഞാൻ
ആ ഒരു ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി, ആ ഒരു പേര് തിരിച്ചറിവിൽ ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് തുടങ്ങി. പലതരത്തിൽ ഞാനിന്ന് ഒരു ആഫ്രിക്കക്കാരിയാണെന്ന് തന്നെ സ്വയം കരുതുന്നു. പക്ഷെ പലപ്പോഴും എനിക്ക് അലോസരം തോന്നും. ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യമായിട്ട് റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ഒരു ആഫ്രിക്കക്കാരി എന്ന നിലയിൽ കുറേ വർഷം ചിലവഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ സഹമറിയത്തിൽ അങ്ങനെ എന്നെ നേരെ പെരുമാറാൻ കാരണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഞാൻ നൈജീരിയയിൽ വളർന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ആഫ്രിക്കയെക്കുറിച്ച് ഉള്ള ചിത്രമെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയുള്ള ആ ഒരു പോപ്പുലർ ഇമേജ് മാത്രമാകുമായിരുന്നു. ഞാൻ കരുതുമായിരുന്നു ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് മനോഹരമായ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ളൊരു പ്രദേശമാണെന്ന്, മനോഹരമായ സുന്ദരമായ മൃഗങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശം, അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗ്രാഹ്യമായ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സംസാരിക്കാൻ പോലും അറിയാതെ ആരോ ഒരു വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരൻ, ഒരു വെളുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനായ ഒരു വിദേശി ദയയുള്ള അനുകമ്പയുള്ള ഒരു വിദേശി തങ്ങളെ വന്ന് സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ ആഫ്രിക്കക്കാരെ കുറിച്ച് ഞാനും ചിന്തിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഫിദയുടെ കുടുംബത്തെ എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ കണ്ടത് അതേമാതിരി. I began to realize that my American roommate must have throughout her life seen and heard different versions of the single story. A professor once told me that my novel was not authentically African. I did not know what African authenticity was. The professor told me that my characters were too much like him, an educated middle-class man. My characters draw cars. They were not starving. Therefore, they were not authentically African. Chimamanda says that her roommate must have heard or seen different versions of the single story. She says that her American roommate have seen different versions of this single story. Once a professor told her that her novel was not really African, and she was doubtful. Adichie was doubtful about African authenticity. She did not get the idea about African authenticity, and then the professor explained that her characters were too much like him, that they were educated, they belonged to middle class, and her characters drove cars, they were not starving, and so they were not authentically African, because according to that professor, African characters would starve, they won't drive cars, they were not educated, and they won't belong to middle class family. They belong to very poor family. So that was the professor's story, Professor Singh's story about African people. I began to realize that my American roommate must have seen different versions of the single story. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ അമേരിക്കക്കാരിയായ സഹമുറിയത്തെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം അവൾ ആഫ്രിക്കക്കാരെ കുറിച്ച് ഒരേ ഒരു കഥ മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ എൻ്റെ പ്രൊഫസർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കഥകളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഫ്രിക്കൻ ചുവയുള്ളത് അല്ലെന്ന്. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ആഫ്രിക്കൻ യാഥാർത്ഥ്യത
എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഒരു യഥാർത്ഥ ആഫ്രിക്കൻ എന്ന ആ ഒരു ആശയത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അയാളെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള ക്യാരക്ടറാണ്, കഥാപാത്രങ്ങൾ അയാളെപ്പോലെയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ്, അതായത് വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ്, മധ്യവർത്തി കുടുംബങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ കാറ് വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നുണ്ട്, അവർ പട്ടിണി കിടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരൊരിക്കലും യഥാർത്ഥ ആഫ്രിക്കൻ സ്വഭാവം വെച്ച് പുലർത്തുന്നവ അല്ല. അതായിരുന്നു എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആ പ്രൊഫസറുടെ നിഗമനം. When I learned some years ago that writers were expected to have had a really unhappy childhood to be successful, I began to think about how I could invent horrible things my parents had done to me. But the truth is that I had a very happy childhood, full of laughter and love in a very close-knit family. So she tells us, Chimanta Negotiachi tells us about her childhood. She had a very happy childhood and it was full of laughter and love, and she was also a member of a very close-knit family. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കുട്ടിക്കാലമായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത്. അതേമാതിരി ഇഴയടുപ്പമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നല്ല പരസ്പരം ഇഴയടുപ്പം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു അവൾ. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവൾ മനസ്സിലാക്കി, in order to become a successful writer, a writer should have unhappy childhood. In order to become a successful writer, he should have an unhappy childhood. So I started to invent horrible things that had happened to my parents. I began to search for horrible things that happened to my parents. അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ വിജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു. ഞാൻ എന്നിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ കടന്നുപോയ കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ച്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലം എന്ന് പറയുന്ന സന്തോഷങ്ങളുള്ള കുട്ടിക്കാലമായി, ചിരിയും സ്നേഹവും ഒക്കെ നൽകുന്ന കുട്ടിക്കാലം, അതേപോലെ തന്നെ ഇഴയടുപ്പമുള്ള ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു എൻ്റെ. But I also had grandfather who died in refugee camps. My cousin Polly died because she could not get adequate health care. One of my closest friend, Okaloma, died in a plane crash because our fire trucks did not have water. I grew up under repressive military governments that devalued education, so that sometimes my parents were not paid their salaries. So she is trying to recollect the hardships that her parents had faced, her forefathers had faced during their life. And she says that her grandparents died in a refugee camp. She tells us about her grandparents who died in refugee camps. And what about her cousin Polly? He died because he could not get enough health care. Because of lack of health care, her cousin Polly died. Again, one of his friends, Okaloma, died in a plane crash. And that plane crashed because their fire trucks did not have water. And his friend Okaloma died, and his friend Okaloma died in a plane crash because their fire trucks did not have water to extinguish the fire. Okay. Again, I grew up. She says that she grew up under repressive military government, and that government devalued
degraded education, and sometimes her parents did not. Her parents were not paid their salaries. Her parents were not given their salaries. So she had also. She says that she reveals that she had also undergone. She had also faced so many difficulties in her earlier life. She got certain examples. She tells us that she grew up under the military government, and that military government degraded education, did not give enough value to education. Her friend Oklahoma died in a plane crash, and her forefathers died in a refugee camp. Her cousin Polly died because of inadequate health care. So അപ്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു എഴുത്തുകാരനെ വിജയിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവന് ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുകൾ നേരിടണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സമയത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അവളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. അവളുടെ പിതാമഹന്മാർ അഭയാർത്ഥി ക്യാമ്പുകളിലാണ് മരിച്ചത്. അവളുടെ കസിൻ പോളി ആവശ്യമായ പരിചരണം, ആരോഗ്യ പരിചരണം ലഭിക്കാതെ മരിച്ചതാണ്. അവളുടെ കൂട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ഒക്കലോമ ഒരു വിമാനാപകടത്തിലാണ് മരിച്ചത്. കാരണം അതേപോലെ തന്നെ അഗ്നിശമന വാഹനങ്ങളിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കൂടിയില്ലായിരുന്നു. അതേപോലെ അവൾ വളർന്നു വന്നത് പട്ടാള ശക്തമായ അടിച്ചമർത്തുന്ന പട്ടാള ഭരണാധികാരി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് അവൾ വളർന്നു വന്നത്. ആ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തീരെ കുറഞ്ഞ പ്രാധാന്യമാണ് നൽകിയിരുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല പലപ്പോഴും അവരുടെ പേരൻസിന് ശമ്പളം പോലും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. So the last paragraph, all these stories make me who I am, but to insist on only those negative stories to flatten my experience and to overlook many other stories that form me. The single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is that they are untrue, but that they are incomplete. They make one story become the only story. In this paragraph, she tells us about the problems of stereotyping a character. Stereotypes are not always true. They are not complete. So, if we depend on such stereotype stories, we cannot get a complete idea about certain things. So she says that all these stories all these stories makes her a great writer. What I am now is because of all these stories, and if I insist on the negative stories, that will not justify my experience. In order to quote those negative stories only is not complete, will not give any complete picture of my experience. And if I overtook the many other stories that form me, it also will not give a complete picture of my experience. So the single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is that they are untrue, they are incomplete. So she is speaking against stereotyping a particular character. What do you mean by stereotype? സ്ഥിരരൂപമായ fixed idea or image that many people have about something. So he is warning us against stereotyping a character, stereotyping a fact.
A single story creates stereotypes, and problem with stereotypes is not that they are untrue, they are not complete. They make one story become the only story. So all these stories, this story is the difficulties that I faced in my life, the happiness that I faced in my life. All these formed me. All these experiences formed me. But if I insist on those negative stories, that will not give a correct picture of me. If I insist on those happy stories, positive stories, that also cannot give a correct picture of me. So he is warning us about stereotyping a character, stereotyping an incident, stereotyping a figure. അപ്പോൾ ചിമ്മാൻ്റെ നികുസി അടിച്ച് ഇവിടെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്, ഈ കഥകളെല്ലാമാണ് എന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയത്. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവായ കഥകളെ മാത്രം ഞാൻ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില കഥകൾ, എന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് ചില കഥകൾ അവഗണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല. ഈ ഏകകഥ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥിരരൂപമായ കഥകൾ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയാണ്. ഏകകഥകളിലൂടെ സ്ഥിരരൂപമായ കഥകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ്. സ്ഥിരരൂപമായ കഥകളുടെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് അവ സത്യമാകണമെന്ന് ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവ അപൂർണമാണ്. അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഏക കഥയാണ് ഒരേ ഒരു കഥ എന്ന അവസ്ഥ വരും. പല കഥകളും പല അനുഭവങ്ങളും ചേർന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നായിരിക്കും ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച്, ഒരു സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള യഥാർത്ഥ കഥ. So that's all about this lesson. I know I was a bit fast, but okay. We shall deal with the lesson in detail in the direct class. Just before that, go through the video, find out the theme, understand the theme or idea of the lesson,